Вот. Короче. Пришел сдавать задание после этой бабехи с саблей. Очень агрессивной. А здесь на хату этих челов напали. То ли так и было в прошлый раз, я уже не помню. Всякое возможно. Я вас тоже вообще рад видеть, типа, да. Вроде не тихо играл, ладно. Опа. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Ну, типа, очень интересно, да. Тут много всего, конечно, вообще пиздец, есть с кем поговорить даже, да. Ну, я это все обыскивал в прошлый раз, думаю, ничего здесь нового. Нет, что-то есть, ну ладно. Прикол, прикол. It's locked, all right. Да и хуй с ней. Красивенько выглядит. Себе также обставлю. Ха-ха-ха. Ну, вообще. Прикольно, прикольно, ну ладно. Подвал. Оу май. Интересно, будет сходить туда. Где там спуск? Я не видел здесь спуска. Прикол. I know we're facing a crisis, but I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club since we were attacked. Да, по делу. Have you heard the rumors of some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the А вот city? это, кстати, про нашего создателя. What is this new malevolence? Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. Yeah. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Ну, типа, да, окей. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few... All right? Why Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course.
Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there... Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Окей. Goodbye. Интересно и замечательно. Ну ладно, сейчас глянем. We repelled the intruders for now. But how long before they return? Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your... The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Вон это что. Please tell me more. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Интересно. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Goodbye. Goodbye, my... Ну окей, я вас понял.
Ладно, поехали. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to Good evening. Do you know anything about... He used to be a big spender. One day, he sent 3 houseboys to buy all the beluga in my shop. For his brother's birthday, if I remember correctly. I see. Anything else? I really can't say. The man is filthy. I may... Екс. Что интересного у тебя есть? Это надо. О. Охуй, пока ничего не надо. Ага, он живет за парком, я до туда доходил, кажется. Но не до конца. Так, у этого чела еще надо бы спросить. Good evening. What can you... Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. He never responded. You need some... Так, чел, пока. Этой женщине надо еще спросить. Дочки. Good evening. Элизабет. What do you know? That man is a tyrant, the embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country. Ну, понятно. Как и мать. Goodbye. She's been Это бабёха, которая обитает за клубом, ну-ка. Немножечко сумасшедшая. I need to find... Don't trust him. He's looking for the same thing I was. Rats? No, not rats. Something else. I don't remember. И она еще здорова. Окей. Понятно. Безумие не болезнь. Ну да, наверное, сразу к нему потопаю. Мне там крафтить нечего особо. В принципе, да. В принципе, надо в ту сторону. Остальное все потом. Охотники на вампиров опять. Don't come. There's one of them. He's dead. Прям сразу пропал, типа, да. О, моя любимая женщина стрим запустила, кайф. Пусть. Я так счастлив, что хотя бы эти челики не взрываются. Остальные меня так задолбали, эти монстры. Ничего интересного. Сюда. I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. Другой путь в этот район. Где-то через сад. Ну окей, зайдем. Через рынок там ничего не было, я помню, я ж проходил. Слабенький.
Turn around. I'll send you back in a fucking... Вот как бы да, здесь это было, но нам надо как-то по-другому. Это я открыл туда, где и был. Это мне нахуй не надо где-то еще выше искать. Блять. Может быть, где-то здесь. Не, здесь тайник папаши был, это я помню. Тут как бы нет прохода больше. I think this passage could lead me close to Aloysius Ой, Dawson's проход. mansion. Чувак, что ты видишь? Через подземелье вот это, бля. Оу, блядь. Силен. Не, ну через подземелье, да, в принципе. Why not? Я помню, осматривал это, но ничего интересного там не увидел для себя. Кисик спит, вообще красавчик такой. Глубоко, однако. Угу. Так. Вниз это понятно, а это чё? It's locked, all right. Я понял. Ты кто, блядь? Слушай, может договоримся? Без урона, видишь? Вообще, изи. Блять. Сглазил нахуй. Один выпад и сразу минус вся хпшка, блять. Красавчик вообще. Мне пизда. Слышь? Я то же самое сделать хотел. Лопи. Сука. Мощный пиздюк. Блять. Далеко достает. Не надо было уклоняться все-таки вперед.
Сосешь. Пробил щит. Блять. Почти, но... Есть. Не, ну он был силен. Очень силен. Еще бы чуть-чуть, и я бы, да. Оп. Сосал. Погоди. Ага, я последнюю вот эту вот макулатуру собрал для этого чела. Заебись. Уже не зря сюда зашел. А я с лесенки свалился, да? Это я помню. Наверх. Вот чё. Как будто бы ничего, но странные ворота. И ничего не лежит здесь. Хуёво как-то. А здесь... Как будто бы сюда и надо. Вентили какие-то. Ладно, пойдем сначала наверх. Мне б крыску хоть одну сейчас захавать. Опа. Louise's father was determined to find and save her. Кто это, блядь? А, это здесь кого-то надо спасти, какую-то Луизу. А здесь я свалился к монстру, да? Да. Крыска, иди сюда. I can't believe I'm doing this. Так. Это папаша бабы какой-то, которую надо спасти. И она, судя по всему, там, где эти вентили были. Просто тупик. Я понял. 2 тупика. И остается только эта комната. I cannot enter. Уровень воды поднимается. It's locked. Погоди. Я понимаю, что мне надо поднять воду, чтобы пройти, но... Вот, да? Типа да. Я туда могу? Не могу. Но... Я могу сейчас открыть дверь, типа, с этой стороны, а потом опустить воду, да? Просто, чтобы еще там где-нибудь пошароебиться. Ультанул, кого непонятно. Блять, где ты нахуй? Чувачки, отдыхайте. Все, открыл наконец-то. Опускаем воду, насколько я понимаю, да? Ну-ка. Типа вот уровень открылся, но я не могу пока туда пойти, понятно. Еще. До той отметки как было. А третий вентиль я не трогал вообще. Типа хз.
А есть ли смысл? Если что-то ниже, блядь, непонятно. Блин, зря. I have thirst for blood. Я пришел. Ага. Disgusting asshole! Don't you know better? Новый дневник. И женщина опять, да? Где? Вон оно что. Здорово. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Да, удачи там, типа, да. Вылечить я ее сейчас не могу, ну ладно, потом где-то я ее найду. С головной болью. Так. Собственно... А, ну да, видимо, сюда. Пойду-ка я гляну, что делает все-таки тот последний вентиль. И тут как-то нифига нет интересного. Ну да. Получается, наверх. Тот райончик. Я выхожу. В необходимый мне. Короче, я слишком стара для соуса. Мало реально. Так, ну ладно, здесь я, короче, сделаю паузу.